my people, welcome to my live where you ama mmeshalala saa 4 juu watoto wamerudi shule. My people, great people, let's see who is awake. Leo kasauti kameenda chini. I think I shouted a lot yesterday now. So where are people? I can still say yes, I see. What started? Come on. Hi. Good evening, ladies and gentlemen. And the other Jeddah. Kamati. Anastasia Kim, hello, mommy. How are you doing? Karibu sana to my live. Oh, Mike Njuguna. Karibu sana. Centrin Barasa. Yes, unasikiza ukiwa wapi? Karibuni sana to my live. I'm grateful. Yes. How you doing? Karibuni sana. Karibuni sana. Hi, Magi Anthony, Takesh Wambo, Tindi Kome, Sarah Karagi, Mahima Makwama. Oh my, Jane Mpenda Amani, Priska Muya. How you doing, Jessica Gaki? Hello, darling. Jackie Atieno, how are you, Mama? Marianne Karaoke, hello. Centrin Baraza, hi, how are you, Wewe? Hesbon, Mambo, Anastasia, thank you so much. Mos Cheda, Mary Jenga and Mukami, Zipi Mwareri, Wahinya, Beth, Mary W, Wanjohi, Kisham Sam, Cecilia, Jeez, Tessie, Gidi, how you doing? Kamau. We komona we. Michael Mkaka, unafanya nini online? We lala ukiwa wa kwanza. Irene Chege, thank you for tuning in all the way from Garissa. Naona Dimaish Dan, karibu sana. Thank you so much. Yo jina sijaelewa. Long time Grace Nyawera, karibu sana. Asi Gidi, La Cascada was lit. Thank you so much for attending karaoke yesterday. Santi Gidi, Minitash, karibu sana. Ann Mokami, Mahima Makwama. Tuned in from Italy. Laya, we see you. Nyambu Wakimani, thank you so much. Fide, Asante Justin, anawakilisha kutoka Mwanza. Karibu sana Justin. Karibu sana Denokario ule mzito. Karibuni sana Triza, Christine, Cecile, Flowzy. Naona kuna mtu anawatch pia akiwa Qatar. Sielewi, siwezi soma hiki ni kinini, kilugha kigani. Esther Waidera, Baby Girl, Wanjiro, Asante Mirel, Eva, Martha, Kimani, Patricia, Njagi, hi, how are you? Neshim Resh, Mambo, Francis Mboro, Atina una match aje nywele na background muhimu. Niko karibu kushuka ikiwa na green. Bernard, uso unafanana na nywele wa uko poa. Asante sana Bernard Sikuku. Shahada, asante sana Jessica. Shahada anasema Echo Beirut, Lebanon. Thank you so much Jessica, tuned in from Kitale. Asante Jessica. Thank you Ruth Mutitu. Asante sana. Karibu Mogo wa Gikambura. How are you doing? Tabitha, karibu sana. Mama Flowzy, representing +971. Huko ni wapi? Nipe jina. At least najuaga 255 ni Tanzania ama ni wapi, but +971 CLAW. Do something, tell me uko wapi. Where you tuned in from? Naona watu wengi leo wamefanya the kulalaing. Joseph, karibu sana. Thank you Mercy. Asante. Thank you Queen Ladi, Gidi. Yes, we meet next week at La Cascada hapo sawa, each and every Wednesday. Asante Gidi. Naona manzejo wa mafans wameanza kuingia. Thank you so much. Much love. Faith Saint, asante. Dani Njagi, asante T kutoka Muranga. Asante sana. Brayo. Nimenyanya. Nimetoka kazi, of course. Zako azinyanyagi. It's not a must kila mtu akuwe umechoma ndom, na ningekuwa nimechoma ndom, shida iko wapi Brayo? We make it a big deal sana mtu macho ikiwa imenyanya. You have no idea.
Pendeka mami, asante sana Kemei Stacy, asante Ken Nganga. Thank you so much. Tuned in Ken, asante nashukuru. Eunice Wangari, karibu sana. Nancy John, asante sana from all the way Lower Kabere. Yes, Wahinya Beth Emba. Karibu sana Marcy, karibu sana Waji, Anastasia. Oh, thank you mama, nice from Ronga. Karibu sana, asante sana. From Trukana, Terry Omude, thank you so much. Karibu niseme Terry Omunde, nisamehe. Rinazi Nyakeo hapo sawa. Verongoge, asante sana. Irene from Europe with joy. Thank you mami. Michael, by the way my dad was Michael Duo. Asante sana for joining in. Patricia, karibu sana. Mudhoni Christina, asante sana. Yustov, oh thank you mami. Kemei Stacy, asante sana. Jemo Nyahururu, karibu sana. Majani ya Gadudhi Tumanuelini, yeah. Teto, Elias all the way from Tetu, asante sana. Oh, Sheiks Matiba, it's still coming. Itakuja mama, don't worry. Rakeli, asante sana, thank you so much. Dubai all the way. Flozi, asante. Dubai nini naona Ann. Oh my god, people are so many, they're saying hello. Karibuni sana, thank you so much for tuning in. Today ni ile siku I've been out of the live shows kutoka Tuesday and Wednesday cause usiku unakuaga kakazi kidogo. Naona Edwin ako Gata Logai, thank you. Nicholas from Saburu, asante sana, thank you so much. Thank you Bernardi, thank you from Luyaland, asante sana. Joseph from Seti, thank you. Jose Mureithi Goge, asanteni sana for joining. So today we have a topic I haven't uploaded. Leo sijaweka kare kakitu kakusema leo we are talking death of what description. Let us see what we can raising the today I want to talk about raising kids. Yes, karibuni sana hata kama sauti imepotea. Nadhani niliimba sana. Niliimba sana usiku. Elias, asante sana. Address inifikie. Karibu sana Neshi. Umeamua yes. Si leo ningeamua ningepeleka hiyo kitu ya kukua journalist. Niongee nini? Steve wa CCTV from Naivasha Road. Karibu sana Steve pia. Teo kuna mtu anaongea anasema ako Illinois. AKA Dhioko. Kare Moigana, thank you so much. Tumetoka mbali Kare. Kutoka Ushago pale Nyabari. Tuned in Triza, karibu Cecile from German. Si watu wanataka kutoka majuu. Thogonoi, Illinois, aka Thogonoi, karibu sana. Aya basi, leo I want us to wapi dhufu leo? Dhufu waki leo sina dhufu. Leo nilikuwa nataka nikula kule lakini sitaki kuongea juu leo nakula kagitheri. It is githeri time. I've just come in from work. Tunakuaga na ile barua ya essential lazima upage. Sitakukula sana. Pia nisiwasplashie for now. Githeri takes time to chew. So hata nitaikula baadaye. Kuiba, oh yes, niliiba sana. Then Esther Gekonyo, then the voice waited dead. By the way, people, did you know when you go to a club you sing and then munaanza kupiga story na marafiki zako, music ikiwa juu itapoteza sauti. Unasikia? Naona watu kutoka Mombasa pia bado zangu. Pole Wahinya, pole sana. Yes, tini Utawala, naona Richard akiwa kule Mombasa, Winnie Utawala. Naona Josh akiwa Nax, naona Faith Jemima akiwa pale Saudi Arabia. Naona tuko wengi huku na hatuna mask. Wacha watu waingie kuingia wakiwa wengi. Naona mtu Esther Jogona akiwa Lesco. So, today leo nataka tuende straight to the pointed.
Dio at least by the time unamaliza tukue tumeongelea 1 2 3 because of a few issues and a few flabbergasting the naona kuna mtu wa Oloitoktok. Yes, naona mlitengenezewa barabara Martin. The last time I was there kulikuwa rough road. Unafika usipojifunika kishwa, oh my god, unatoka huko ukiwa umejaa hata mdomo imejaa vumbi. I'm glad Oloitoktok is really growing. Karibu sana. Swaziland. Naona mtu stress free. Na kuona sana, karibu sana. Niweke, by the way, kuna kakodofia kako pale. Hii lazima kaguziliwe kwa ubali. Unajua hii season ya kakodofia. So when you use kakodofia unakamwagilia hivi kama kapiripiri kwa ubali. Yes, tuned in from UK. Thank you, Esther. Tuned in Purity Mudhoni all the way from Nairobi. Thank you so much. Aki Nizakutweng. Oh Lord, if I start twanging, oh God, I will twang even my name and I call myself Naish. Karina, what up? So guys, leo nataka tuongelee about raising kids. Wale watu mko na watoto, whether you are a man or a woman, you are raising a child, especially the new generation. This generation that you are raising, they were not raised like us. So, where opinion yako ni gani? Naona Joyce all the way from Lodwa, karibu sana. Yes, gafiririri kozia. Yes. I see you, Steve. I see you get me. Naona Magati Van Magado Junior TZ, Dania Voiga. Asante, ni habari mzuri sana Dan. Habari mzuri sana na kuona. Yes, ile story yetu bado na goja. I will still talk it to you Dan. Alright. So, naona Jonte from Jiru. Twang of what? I will twang and then you will not hear anything. Asifa. Yes. Andrew, karibu sana. Miri Kanyi. Hujachelewa bado hatujaanza topic. So topic ya leo tunataka tuongelee raising kids. Acha kutuchomea sisi wase wa Oloitoktok. Siku hizi huku ni radan. Oh gosh, yesterday say it is so radan you ninywe yani. Nairobi Ravington watching. Karibu sana. So raising kids, especially the new generation. Kuna vitu ambavyo zinaenda kobo when we are raising kids. I will talk because of experience. Yes, Mase Kamau from Saudi Arabia. Asante Nancy Johnny, karibu sana. Tia Vita is asking which shows and where should we come. Mention my hubby Pele. Anaitwa nani full name? Nakuaga na show each and every Tuesday na Wednesday. Niko na show moja pale club inaitwa 4 Ballers Lounge. We host karaoke each and every Tuesday. Ukiongelea biashara unatune, unaongea na ile Kizungu na Kiswahili yenye inakunja. And then we have another one yenye inakuanga karaoke Wednesday pale La Cascada Miguela pale Ruaka. You are welcome sana. We start mostly tunanzanga hata 6 saa zingine 7 depending of course watu wanafika your side wakati mgani. Liz Naomi na kuona sana, karibu sana. Motor stress hakuna stress ya nini kwa nini ukue na stress Joel Mandu all the way from Ruda, karibu sana. Amor, niko sawa mimi watede kasa, you are watching. So raising kids, especially the new generation, imekuwa gumu kadogo because the way we were raised as we were raised by terrorists. Personally, I was raised by a terrorist, and I wonder why we are out here talking about terrorists. Sijui nini, watu walienda wakashapwa mahali and everything, and us, we were raised literally. Muzazi anakugoga na anakuambia, by the way nitakuua, nizae mwingine nimuite jina yako na maisha iendelee. You know what? Huta nikose nini. But I have a few there is nataka kuongelea about watoto wa kitabu. Before niongelee watoto wa kisaa hizi, wacha niongee vile tulilelewa. So my point is, vile tulilelewa na feel kuna zile advantages na disadvantages. Unanielewa? Naona Montez, karibu sana from Germany. Naona Adam Badalu from Sudan, karibu sana. Naona Sarah Maina, karibu sana. Douglas Kingori, hi. Salimika Dagi, sana. Sarah Maina ametuma salamu sana na nakupenda pia mami. Sarah John, karibu sana.
Yes, represented Ruaka. Yes, present at Ruaka. Hapo sawa. Oh gosh, you must be there next week. We will be there. We will be singing like a devil. Moroga waboi. Ugumu kabisa. Hapo sawa. Nairobi, Naomi Kitegera. Hapo sawa. Naomi, umetoka Kitegera. Thank you. Elfida from Bugoma. Asante sana. Chepkirui. Hapo sawa. Debbie Naikuru represented. Wajikomo Obi. Julie, how are you doing? So leo kama umeingia sasa we are talking about raising children, raising kids, and the way we were raised and the way we are raising our children right now, which is naongelea kitabu. Elizabeth Karibu from Muranga, naona Danny Prince USA, naona RAC from plus 966 Kidom. Karibuni sana. Yes, naona pia kuna mtu wa UK hapo. Naona Idewa Geshoke, karibu sana. Wilson Kiprono, how are you? Queen Musamari, are you okay? More love appreciated. K South, na kuona sana Sarah Gige. So today we are talking about raising children. The way we were raised, as I was saying, we were raised by terrorists. Mimi nakumbuka mama yangu akinishapa saa zingine anajiuliza hasira hii yote imetoka wapi? I think our parents were beating us saa zingine. Umefanya kama kosa kanato sana hivi, amekukuta ukikula sukari, tusema tu ukweli, ni makosa, lakini amekukuta just sugar, lakini anakuchapa kichapo. My friend, you ask yourself, what did I do? Gumu sana kuchapwa hivi ndio unichape mpaka unataka kuniua juu ya kasukari kidogo. Ukweli wa Mungu, hakuna mtoto anaweza kula kilo moja ya sukari, hata nusu, hata kuota hawezi, itamshida, hata tapika. So it is more, amekosa sirigi ya sweetie ya ko, ameenda akakula sukari, just a little sugar, maybe even 1 teaspoon, and then you beat that child like you are killing her. Na si ati hata stop kuikula, maybe atakuja tu atauma igine, you know. I think there was a lot of anger in our parents. I don't know, on my side, I think there was a lot of things that were happening also in our mothers and our families' marriages, that the way, or rather even men and women, the way we are right now, it is so easy for you kukua na problem, kukua na bestie, ama even a sister, ama even someone you confine. You tell all your troubles. Ile time unasikia roho imeshika mpaka unasikia nika depression is knocking, and then unakumbuka uko na bestie, maybe anaitwa Alice Mugai, karibu sana, Mwaya Tui, ama Agiremi, ama Chelasho J. Ukimuona hivyo unakumbuka, kube if I talk with someone alafu nitoe hii stress, nikishaiongea it is so easy. But I think wazazi wetu hawako na watu wa kutolea nini, hata akikasirikwa na baba yangu ama wakiletana juu, hawakuwa na hiyo avenue ama marafiki wenye mnaweza kaa chini muogere ile kitu yenye it's happening. Why is this thing happening in my marriage? Why are my kids behaving like this, you know? But nowadays, hata kitabu sidhani kulikuwa na a lot of counselors where you can actually go na utoe mauchugu zako zote. But as for me, my father was Catholic, my grandfather from my father's side were Catholics, so I used to go to Catholic, and nikiwa mtoto ndio stress isikugoge, nilikuwa naenda kutolea stress father ile confession. It wasn't a confession, unaenda hapo, nilikuwa naenda hapo, unapiga story, hii wiki madhe amenishapa, sijui amenishapia nini juu mazee jo, mimi niligia home nikaakisha jiko, alafu ati sikufuga mlango ya jiko, unanichapia sikufuga temakai imeisha. For God's sake, mtu husahau, kwani you are not humanized, you are not human, you are beating people like devil and like dog. You want them to die, you see. So I think there was a lot of anger in our parents. That is how we were raised, the way we were raised. It personally na feel haikuwa mzuri saa zingine juu ulikuwa unagogwa mpaka you even ask yourself, was I adopted or this is my mother? Yes, we grew and I appreciate my mother and my father a lot, but I nafikiria or na feel if at all sometimes wageelewa, wangekuwa binadamu kama sisi, ama wakubuke pia wao wakiwa watoto. Yes, so raising kids na feel imekuwa so different kisasa na kitabu. You see? So because the way our mothers were raised,
is not the same way walituraise, because hiyo time walikuwa wanaraiziwa there was a lot of kitambo kabla mama. Sasa wakati wa mama yetu, wakati wa shosho yetu, vile waliraiziwa hakukuwa na watu wengi wanasoma, so there was less of actually knowing what a child needs. They only thought children will need food just to grow. They will not need anything. They will not need education. You know, because even them, they were raised without education. They grew, they got married, and they got money. They got even wakatengeneza pesa through shamba kulima. You know, so even the way they were raising their kids, it is also very different. So when mama yangu alinizaa, hawezi ni raise venye alilelewa, juu pia yeye alilelewa na what was happening at that time. You know, kama kulikuwa na technology imeingia wakati wa disco, mama yangu alienda disco. By the way, mama yangu alikuwa ameiva kudance like Michael Jackson. Alikuwa ameiva na alikuwa na dance walikuwa naenda disco. Unaona hiyo kitabu alikuwa anaita disco. Saa hizi on our age tunaita disco duda. Saa hizi kuna watoto wanaita aje, now the new generation hawa wenye wanamaliza maform 4 wanaita duda aje. Yeah, sijui venye wanaita, maybe one of you if you are the youngster coming. Yeah. For the nini, there was someone is telling me, Nancy John, it was not anger, they tried to save the little money they had. Whoa, yeah, but beating a lot. Hey, even if it is saving, I think talking to a child, beating her small or him small, ukimuchapa kidogo, and then yourself. If you beat a child, like beat a child na mutaratara, yani on a line as you explain, where am I beating you? And then once you talk to that child, I believe uwe mtoto, by the way, there is a way naeza kalisha mtoto wangu nimuongeleshe na haki ya Mungu hata wairudia hiyo kitu. Aki, by the tone of my voice, by the way my eyes are, I have very big eyes. 44 nimejileta, mimi nilichapwa nikapack nitoroke, and she scared less. I was in class 2. You were packing clothes at class 2. Shiro Kajenero. Pole mami, remember that time people walikuwa na over 15 kids. Imagine you had to be harsh. I think pia because hakukuwa over 15, ni ukweli John, nafikiria hiyo time watu walikuwa napata watoto wengi sana, because wazazi washosho wetu walikuwa wamewaambiwa watoto wengi pia ni pesa. Unaona, ni kama so many kids wa pia ilikuwa on fashion those days. Saa hizi abia mumama saa hii as we are talking, Shiroka General, people like Nancy Johnny, Maina Esi, you know, even you John W. Muhoro. Right now, Ebu tell me, if you tell even yourself, can you actually be able to father 15 children in this economy? I would want such an answer, because life changes in yes. Ona kuna generation sahi ya Kanairo hii wenye wanamaliza form 4 and form 4 form 3 huko, wenye pia wako 18 21 generation ya Kanairo. Sasa kuna wengine wanajiita ni kuamocho ama ni kurienga ama ni kudu what. There was also now our generation hii utu twenye tuna raise sijui watakuwa generation ya akina nani, ama watakuwa ni generation ya gadgets, ama ni generation of YouTube, you know. So kitabu, there were good and bad way. How I was raised, kuna vitu zingine hata saa hizi nililelewa na a lot of preserving yourself first before actually any man touches you as a woman. Mama yangu alikuwa anasema hata kijana ukimukalia miba inaigia. When you do this, hata sharia akikukaribia tu akupeka hapa inaigia miba na masikio inaenda unakuwa na miba. So personally, ili keep as someone who values herself when it comes to also men, how I behave out there with men. Whenever I go out till now, I have my own preservations. There is something. Siwezi kuja club hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni presidency of what, and you expect me nikusugue na wewe si mtu wangu. No. Mimi nilileisiwa mtu hata kama muna dance na mtu wako. Unaona,
I can dance with a woman, I don't care. Venye tu wasichana tunafanyaga, tunadansigi msichana kijana akigia mnakaa chini, you know. That is how I was raised. Watoto wa siku hizi wanajua unaweza sugua jiji mzima na uko fili. You get me? So there is a difference, a lot of difference. There was a lot of things that were instilled in us tukiwa wadogo. Sio generation ya shosho wetu ikirudi haikula pork. Akiwa rai hauwezi kula pork. Hiyo generation ya shosho yako uende antakulaani juu ya kukula pork. Unanielewa Nicole? Una get? So mimi nakwambia vitu zingine they were okay, but vitu zingine they were overboard, which is every parent. Kuna time hata sasa mimi naendaga overboard, alafu najiita kama kutano najiuliza wapi hapo uli overreact. Lakini hata niki overreact siwezi enda nimwambie mtoto wangu, you know what, I overreacted. With what? I will die with my overreacting and show it I am the boss. So I feel it was good and also it was bad. Kids were not able to express themselves to their parents. Kitabu. My time, it was my time, it was hard for me to sit down with my mom and I express how I am feeling as a girl. It was very hard. Because hamutakaa chini muanze kuongea about sex. Hamuge, ni wewe uende ufanye research about it yourself. I did research, you know. You actually see, the tuninis are growing. And then teacher tells you this is why it is growing. Now, ukijua kuna library mahali, you get books and actually read. Why is it painful and it has a pimple inside, the doodle inside? Because boys, when they hit your gesolis as woman, my friend, it used to pain like a devil. You hold yourself, you cannot cry. Ushawahi gogwa na dirisha umeinama unaosha nyumba. Alafu ukienda kuamuka unagogwa. Unasidago, should I cry? Should I shout? Should I call Jesus? Should I? And then you go pole pole. Unaitaga mahali kuna kiti pole pole. You stay there for like 10 minutes. Ukisikiza hiyo uchugu. You get me? So hata sisi ilikuwa lazima mimi nakwambia that our generation tulikuwa tunajitafutia a lot of info. Unaona? Hello Doris, karibu sana. Gasheri Karironi, karibu sana. Naona Centering Barasa, we are talking about raising children. Na if at all our parents, I wish wangekuwa na hako kakitu wajifugue kidogo, watueleze hizi vitu venye zinaendaga. Sasa hii kitu nitaongelea different way. Marriages, why kuna watu wengine wanatoka, wengine sijui nini. Why sahizi it is so easy, so easy. Why people are choosing themselves kuliko yes, ukigongwa na dirisha kwa kichwa una feel uchugu complicated. Haujui una breathing mpaka unaanza kutokwa na roho na machozi haikutoki. Unakaa, oh my god, those things are bad, yeah. So naona kulikuwa na a lot of positives and a lot of negatives. Na feel hiyo wakati hata tuseme tu umefika 18. Umefika tu 18. Ni natural. It is so natural. It is the body yearning, because already at that time when you go and you fika from 2. Let us talk the truth. Even men. Ukienda primary, high school. Ukifika by the time unafika from 2, ushaanza kurealize you are a handsome man. Or you are, to use it for lack of a better word, you are fearfully made. Hapo ndio unajuaga whether you are fearfully or you are wonderfully, which is me and both. I'm fearfully and wonderfully made. If you put yourself in the category of fearfully made, pole. But I believe beauty is in the eyes of the beholder. And if you are on the other side of life, also beauty is in the eyes of the beer holder. You see? So at the end of the day, ukifika by the time unafika form 2, ulikuwa already hormones zinakushow nataka kuona unatuchali. Hata ukirudi ukitoka boarding school and you go the other side, ukitoka boarding school na unataka lazima ugezunguka area yenyu ka shopping center ndio uonwe. You get me? Ndio kulikuwa na tuchali tunatuchokoza, unasikia nani? Ukisikia unafurahi, the hormones are happy.
You know, at 18, let us talk the truth. At 18, you also want a boyfriend, someone to tell you, I love you. It is the way of life. Yani, life has been created that way. Shikoka Jeno is saying, but at the same time, I thank God because I maintained my virginity until the right time. On that, the strictness is idea. Yes, I'm talking, there are 50-50. There are good and bad things. As I said, I also had to maintain, I felt the need of sustaining myself, preserving my virginity. Nikamaliza shule hata form 4. Mimi hata ukweli nikiwaambia saa hizi, oh yes, ni past watoto wamelala. Guy, mimi hata sikuwa najua hata anything. You know, so life is totally different, and I thank God because of the raising I was raised. But now life is totally different. Cause kuna wale watoto pia wa saa hizi wenye wanajimaintain, trust you me. Kuna watu wanajimaintain hata wakilelewa na wazazi wa kisasa hivi. It is also with what are you instilling in your child mind and heart, and you know. So there is also 50-50, kitabo na kisasa. Now this is why I had to talk about this topic. I don't know if this is your opinion, but this is my opinion. Unaweza ishikia ama unaweza ikataa. You know, we all entitled to each and everyone's opinion. Nifanye yangu, wewe ufanye yako. Are you getting? So, watoto wa siku hizi wa watoto wa kitabu. Nikiwa high school, kuna kitu moja nimekuwa nikifikiria. Most of the time, wazazi wetu, hata wazazi wengine saa hii, kwa watoto wenye wanaenda high school, hawaelewi, unaweza kuta, ni ukweli, kwa family, kuna shida ya pesa. Mimi nililelewa bila kitu, ukweli wa Mungu. Hata school fees ni kuenda high school nililipiwa, nilisaidiwa. Unaona? Na hakuna venye ningeenda kwa mama yangu ni demand kuvaa viatu zingine watoto wengine wanavaa shule. Are you getting me? So mimi saa hizi kuna kitu moja, I think my opinion, this is my opinion, please munishike vizuri, and I repeat, my opinion, which I think on my side it is a very good opinion, and I think I will do it also in life, and anyone mwenye anaweza ichukua unaweza ifikiria. Tukiwa high school, unakuta mzazi mnateseka, aliuza ng'ombe ukaenda shule. Hata saa zingine unafukuzwa. Shule hakuna anything. Wewe mama yako alikununulia kiatu ya shule ambayo alinunua hata 200. It is okay ukavaa hiyo kiatu na ukaenda high school. It is very okay. Our parents have, I believe mtoto mwenye amesoma class 1 to class 8, kwao kukiwa na shida anajua kwao kuna shida. Anajua kukopu na hiyo shida. Ameshatichiwa kukopu na hiyo shida. Ameshatichiwa to be able to be contented with what the parents can offer, because at that particular time that child cannot go to work and look for money for their own, you know, to fulfill their own problems, you know. So I believe mzazi akinunua kiatu hiyo ya 200 ni ukweli amenunua sababu you need a shoe to go to school. Na kungekuwa si lazima ungeenda mgutupu. By the way, ungeenda mgutupu. It is true. Ungeenda mgutupu. But because it is high school, mzazi ameenda next summer ukanunuliwa kiatu. Si ndio? This is where my opinion comes in. Venye mimi nilienda high school, wengine wenye mlienda boarding school or even day school, unakuta kuna different classes of people. Unakuta kuna wenye wanavaa tafiz, kuna mwingine wanavaa suede, kuna wengine wanavaa viatu high class, na kuna wewe wa 200. Hii kiatu yako ya 200 inaenda, by the time a month inaisha, kiatu hauna. Already soul, kukinyesha utembee inafanya inalia hivyo. So ukweli wa Mungu, hata wewe kukinyesha, kuna mtu anasema aki nimekumiss, wacha nikwambie siku nyingine nilikuwa na kuwatch kwa yes, nitasoma hiyo Sylvia kadogo tu nimalize hii story. So unakuta wewe mwenyewe hata hutaki kuingia kwa ukweli usemwe, you don't want to join any club in school, because kama ni games, kuna viatu za games zenye zinafaa kununuliwa na hauna. So unawachwa when the rest are going. Kukiwa kuna drama,
lazima wasichana mngare ama wavulana mngare mkienda funky, because they are also girls wenye as men, as boys mkienda, if you are from a boys school mkienda lazima ni nature, it is hormonal, it is life, it is the way it's supposed to be. Lazima ukutane na tusichana na mkatiane. Unanishika? Mkienda drama, mkienda outside school, lazima at some point ufanye ka extra ndio you fit in with the rest wenye wanavata fees. Unanishika? My opinion is now here. Na feel, I think me as a parent, whether niko na shida aje, even whether venye mama yangu hakuwa na anything, na believe wazazi wote hata saa hizi tukaamua kitu tunawezaga, hata kama ni kwenda kulimia jirani 100, mzazi anaweza jinyima kabisa, ajiambie nataka mtoto wangu asitengwe. Mtoto ashajitikia, mtoto ashajitikia ati kwao kuna shida na mama yake hawezi afford vitu zingine watoto wengine wananunuliwa. Are you getting me? Na amenunuliwa mpaka kiatu ya 200 ya kwenda shule. Don't get me wrong. Mtoto ashaitikia, ashajua kwao kuna shida. Alafu ameenda another environment where anahitajika ku step up so that I feel comfortable. Don't forget who ni teenager. Don't forget who you ni teenager. And don't you dare forget that life ina change kwa macho yake. Umempeleka boarding ama umempeleka day. Huyu mtoto umemnunulia ni sawa. Alafu amemeet watu wote wako na tafis. Yeye ndio ako na hiki atu ingine. You see where low self esteem starts. Hata kama anajua kwa kuna shida, but na believe mzazi anaweza jiambia wacha nijinyime. Juu kuna wazazi hawakei, nilikununulia kiatu hiko ni juu hiyo ndio pia yeye alilelewa nayo. Haoni haja ya tafisi ya kununua 1800 kiatu yenye inaweza peleka mtoto for like 2 years without buying another shoe. Juu nilikuwa naona watu wakienda high school na tafisi, anaenda nao form 1, anaenda nayo form 2, haijachapa. Wewe on a span of form 1 and 2 umebaiwa pair 6 za 300, 200, 400, unaenda hata uwezi join any club because you feel how you can't. Actually you can't. Hawezi. Juu hata wao hata wewe unashindwa, nikienda funky nitaachwa kwa basi. Unanishika? Sometimes ni ukweli hatuelewagwi. Sometimes we think we know it all. Sometimes, and by the way, I'm not know it all. I'm just thinking and I'm just putting myself kwa shule wakati pia mimi nilikuwa shule, the way I used to feel. Thank God nilikuwa na kiherehere and I had friends. You know? So tukienda funky I used to borrow their shoes na walikuwa wananipea. Juu ya kiherehere tu na juu ya kupendeka. Kuna watu wenye ni introverts, akienda hajui kuongea na watu. So there is no way ataenda aombe kiatu aivae. So yeye mwenyewe ataishi kukua kwa class. Mnadhania ati ni chopi. Hajabarikiwa bado, hata Mungu pia amembariki na talent ingine. Maybe anaweza cheza football. Hiyo ndio itamsustain kwa life. Lakini juu hakuna kiatu hata moja amebaiwa ya football. Juu football team wote wako na sport shoes, yeye hana. Unajua hata jua talent yako iko hapo. Hata jua haki. Because hawa ni watoto. Size we ni grown up. You can understand. Utavaa kiatu ni 2 na you don't give a damn. This is a teenager who haja grow up. Mind yake bado it's in the process of growing up. And then you have subjected this child to hana class. Unakuta, that is why high school kulikuwa na class fulani. Kuna watu fulani watafizi. Nao watu ndio walikuwa kusema. Everyone wanted kusema. Ni poa. Ni poa. Na ulikuwa unakuta hata mzazi hakupei pocket money. So you cannot even save ujibaie hiyo kiatu. Ukifunga shule, ndio saa hizo unatafuta tu vibarua. Na hakuna mtu anataka kupaya, mama yako hataki ufanye vibarua. Juu unafaa kukua kwa nyumba, umsaidie vyombo. Ukifunga shule, usaidie vyombo. Wewe ndio unapika lunch, wewe ndio unafua nguo zote za familia. At the same time, anakuambia, nisio kuona umetoka kwa hii nyumba. Lazima pia usome. So hauna time hata ya kwenda basi kuchuna matunda
usaidiane, ulipwe 50 bob, you save and buy yourself a shoe. Caleb, I think maybe you're late. You're saying aombe kiatu once alafu abuy yours. I think you're late. If you can listen from top, you will know what we are talking about. When you utaomba wakati wa kwanza, but you're a student, you're in form 1, form 2, utaibia pesa nani? And then we accuse our kids ati alienda akaibia mtu na akabai kiatu. Aki saa zingine si kupenda. Huyo mtoto anataka kumake it pia in high school. Anataka pia asikizwe na wenzake. Atasikizwa na kiatu ya inalia hivi na kumenyesha. Atasikizwa. Get me on my side. If at all we can push ourselves as parents, tujinyime kidogo. Mtoto akienda shule, ana meet watu wa different mothers, different fathers, different backgrounds, actually even different cultures. If you're going to a high school that is a boarding school, you meet people who are from different cultures, different backgrounds. You know? So, unajikuta manze, you cannot even focus. Ushajiitikia kwenye kuna shida. But at the same time, at least kiatu tu ndio ufit in. And I am telling you, for those children who used to fit in, me nilifit in, because nilikuwa naomba hapa pale. And then by the time nilikuwa form 2, by the time nilifika form 2, nilisave pesa kutoka form 1 to form 2 all through, nikituweka polepole, nikituweka polepole, hata singeweza kujibaia bado kiatu, cause bado as I say, nimekuwa mzazi for nimelea hata tu brother wangu sana. So hata hiyo pocket money bado nikisave. I used to save it. Nikitoka shule na nunulia brother yangu kiatu. Napita kwa shule yao akiwa class 1. Napita kwa shule yao, kale kadhao kenye kote nimesave, napeleka inaketia a little bit of his school fees. Unaona? So I think nilibarikiwa tu na mdomo. It was easy for people to trust me na wananipea viatu zao ile time naenda funky. Nakumbuka for a whole form 3, and if ulikuwa ia yangu, kuna mwaka sikuvaa kiatu. Nakumbuka kuna mdem mpaka alitransfer akaniachia tafi yake, ilikuwa imeinama kidogo nikiwa form 4, but ilinisaidia. Hiyo ndio iliniserve. At least nilikuwa napata ya kuomba. Si wote. Naona watu pia wanasema Wilson was an introvert. Huwezi omba. Huna hata hawezi. And then we blame our kids when they grow and they can't handle some shit. Let me just call it that. Some shit in life. We blame them and we say they are not strong enough. How would they be strong enough if all through their high school, the time that was supposed to gain their character, to know who they are, to know who they are, because high school is a time you actually categorize yourself and know this is my character and this is not my character. You know, that is how you know yourself. Me, high school, I don't know about you, but high school was a time for me at least kujijua as a teenager. Nikajua periods zangu kuja this time, nikajua periods zangu kwa heavy ama sio heavy. You know, nikajua kama ninakuanga na kiherere naweza ongea hii time na naweza jiamulia ninyamaze at this time nikiwa high school. How is one supposed to actually know themselves when they don't even have friends in high school, because all of their friends are in a different category because of maybe a shoe or a sweater, because yako iko na mashimo huko. And then you come and tell your mama, nakwambia lakini ujue kwenye kuna shida. Na yeye by the way akienda church ameng'ara, amevaa from skirt suit ya 2500 anashonesha. Hiyo time ulikuwa shule, kuna pahali alienda akabarikiwa akapata tu pesa, but because yeye mwenyewe pia unaweza kuta mzazi pia hakuenda shule, so hajui. It is good saa hizi kama si I'm sure ukiwa mtandao ushaenda shule, you have gone to school, so you're not like your mother. If your mother didn't go to school, you're not also like your grandmother. Our mothers were raised by people who never went to school. My grandmother, the only thing she used to know, alizaliwa
21. The only thing she knew in English was no, 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 no. Yes, 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 all right, all right. Only that. So atalea watoto wake aje venye yeye alilelewa. Thank God, because my grandfather was there. Grandfather was someone alikuwa anapenda kusoma. He fought Second World War. Alizaliwa 1911. Huh? So alikuwa ana interact na the white people. By the time tulikuwa tunapata independence, alikuwa ashajua hata kizungu na ashaelewa. Yeye ndio by the way alinifundisha hata kusoma Kikuyu kwa Biblia. You get me? So easy, your mother raised you. You went to high school. You actually, some went to college and universities. And even right now, you're still pushing your kids. Wakwe level fulani kama wewe. Stop. They have their own path and you have your own path. Stop. Can you work hard enough? Just jinyime kadogo. Kasi 4-5 bila credit basi bila kucall anyone. 7 buy maybe a sweater yenye haina mashimo. Pea mtoto wako dignity. The minute you do that, self-esteem starts growing from young age. Usimpe pressure ati anajigundua akiwa 29, 27. Ati all her life amekuwa na low self-esteem because of issues zilianza high school. Please, 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 please. This is my opinion. I don't know about you. The new generation right now, they are the YouTube generation. Na naona wazazi pia Facebook saa hizi. Wengi wako zile za mtoto wangu haezi guza YouTube. And it is the YouTube generation. The only way you can help your kid is minimizing on that YouTube. That's the same way sisi tuliminimiziwa what was happening then. Because tungeenda dunda zote. Lakini our parents walizi minimize and we grew and we became people and we are good and we know the way forward and the right way to do things. Because they were minimized and they were there. Ni ukweli tulikuwa tunakatazwa. But sometimes nakumbuka mama yangu alifika kiwango, by the way akaniambia, when are you introducing me maybe to your boyfriend? And I was now 19. You know? And right now, we are so bitter. It's like now YouTube ni shetani. Si shetani, kuna watu inapea kazi. Si shetani, it's just knowing what your kid should watch and what your kid should not watch. I'm telling you for a fact. I've watched my daughter use YouTube and she tells me things I didn't actually know. Just the other day she came and told me, Mama, did you know when a dog looks at you when the ears are down, it needs you. It needs you to pet it, to touch it, because it feels a little sad. Did you know that, Mama? I didn't know. Personally, I didn't know. I didn't know. And then, we are here hating at the social media and all. Sorry, social media is here to stay. And I'm sorry you gave birth to children time your social media. It is the way of life. Our kids now will give birth to children. I don't know now what will be happening back then. There will be so many things that will have cropped up. You know? And we move with the time. If I was raised the way my mom was raised, haki ya walai singeenda shule. Hata mama yangu basi hangeenda shule. But because pia wakati fulani, because my mom was the last born, kwao wamesoma sana due to guka. Shosho angeulizwa endeni shamba mkalime. You know? But bwana yake alimuexplainia, ukipata elimu, you actually get a chance to improve someone else's life. Kids of today. How are you raising your kid? Are you beating them every day because of every small thing they do? Or are you talking to them? Ni ukweli, the way people say, you spare the rod and spoil the child. Hata Biblia inasema hivyo. But it doesn't mean you kill the child by kushinda ukimchapa. Mtoto hata hatawahi kuwa na nini. Ni ukweli kuna watoto watukutu. Watukutu. You know?
But kuna kids, when you talk to them, actually wengine hata threats work. It's not sometimes nilikuwa naona kitambo, there was a neighbor's child, alikuwa naiba. Anakuja anadanganya nimetumwa, nimeitishwa shule 400, mama yake anasakanya anaenda soko anamleta. Kumbe mtoto anaenda anazikula zote mandazi. Ananunulia watoto masoda. Those days pesa with 9 bob. Actually let's say with 15 bob. Misi mzee hivyo si bana. Mtaanza kunishtua ama nilikuwa mdogo sana. Ungenunua mkate full. I remember tukiwa wadogo ungeenda na mayai 5 na upewe unga ile kubwa. Una exchange butter. Shika. Saizi enda na hiyo mayai 5. Utapewa nini kwa shop butter? There is nothing like that. We cannot raise our kids the way we were raised. Please, period. This thing of, mtoto akimisbehave mtandao, tuko so quick. Angelelewa venye tulilelewa hangekuwa hivi. Kulikuwa bado na watoto wenye walilelewa venye tulilelewa na wakachapwa. And also, if kulikuwa na social media, kulikuwa na vitu zina happen na walilelewa the same na walikuwa kids with no manners. We cannot be all white sheeps. There ought to be one crazy one. Hata kwa nyumba yenyu mkiwa 5, kuna mmoja bana anavanga nguo short na hasikizangi. Si ati hasikizani, character. It's a character. And I have learned to understand everyone at their own level. I have learned. Ni kitu nimelearn. Naangalia hivi naona huyu ana behave aje. Naweza compromise nini mimi ndio tuweze kuenda one way, a different way, or rather a good way. Kids of nowadays, they are totally different. My daughter will do something and actually I beat up my child. But there are some instances atafanya kitu nimkalishe chini mwambie, do you know what you did was not right? And then we will talk one on one. And then I will remember I was once a child and I did the same thing. I wish my mom would have handled it with different. Sometimes also there's this thing. Unakuta kitambo ungejaribu kukua so clever than your mom. Alikuwa by the way wanatuchapa na wanakuonesha by the way you think hii kitabu unanisomea ni wewe uliandika, ni sisi tuliandika ukiisoma. There are things that my daughter does and actually she thinks amenipara, the way they say it. Ama sijagichi. Ananidanganya kale ka uongo ka, you know, the sweet lie. And then I know the truth, but at some point namwacha, I let it slide. Because it's nature of a human being. The bold and the beautiful, naona John W. Muhoro, the bold and the beautiful was porno back then because people were kissing. The only oh yes, we are back. Yes, Martha Wanjiru, here you go. Anasema it is so true. Kama mtoi wangu nikimchapa huwa kichwa ngumu zaidi, but nikimuongelesha ananisikiza. Oh yes, because we are in a different era. Everyone, sisi tukilelewa, everyone was getting beaten. So mtoto wa kuongeleshwa hiyo time alikuwa anapotea. Ukweli wa Mungu, watoto wenye walikuwa wa masonko wanaongeleshwa walikuwa wanapotea. Because the whole of everyone, the society was beating kids. Now the society has changed. Can you move with the society? Can you make your kids strong? Na ni vizuri, yes. Ruth Mike, thank you. Anasema ni poa kuelewa reasoning ya mtu as far as their level of understanding is concerned. It is very good. There are some you meet them and then you wonder, wow, kuna watu wa aina hii. The way of reasoning. Please, ukikutana na mtu kama huyo, stop arguing here and there. Akiitikania, hata kama you are not right. Hata kama huyo mtu hayuko right. Or find a nice way without kukasirika, correct. And not seeming like you know it all. Also. I've learned also there are those people who think when you give them an advice,
in terms of life or even the things hata ya biashara. Ana feel sasa huwa anashinda akiniambia anajifanya ni kama anajua kila kitu. Hajui ni kitu maybe umepitia. You are trying to prevent them kupitia kitu wewe ulipitia kabla uinuke. You know? It's life. Kids are totally different. There are places that I go and I see kids. Manze, unakuta huo mtoi ako disturbed. Na anawish hata anaweza kaa kwako. Juu parents amsikizi. Hana mama yake ama baba yake ni si nilikulipia shule. Hata kiatu ikiisha, akiitisha mama yake ama baba yake kiatu, ni kama anafaa kutoka hapa aende job ya 8 to 5. Na the minute amehepa shule, ameenda kutafuta do ya kujinunulia kiatu, anaonwa war ama anaambiwa hama huku, enda ukakae na huko nje kwenye ulikuwa. Na their parents actually who do that and actually make it their principle. That's why unakuta watoto wanatoka. Nilikuwa naongea na some chokoras in town and I asked like 2, why are you in town? Kwani hauna family? Kasema actually my mom and my father are alive. But the way they used to treat me, I think hapa niko na familia more than huko. Wacha tupush watoto wetu wakuwe great. Wacha niseme hii. Nililelewa na shida. But watoto wengine wenye walikuwa wa masonko, ulikuwa unakuta huo mtoi mama yake na baba yake manzejo wanamsupport, wanataka kuwe the best of the best. By the time huo mtoi ako form 2 ama form 4 akimaliza, already huo mtoi ashajua I am the best of the best. Hakuna kitu unaweza mshow. Hata ukuje umwambie wewe sijui wewe si msupu au wewe huwezi fanya nini, anakwambia ni sawa, hiyo ni opinion yako, but thanks. Haimu affect. Akitoka shule hivi anaingia majobs, ameanza kufanya job. Lakini for us, aki unakuta self-pity. That is another topic we will talk about. Self-pity. It is kwanza a very wide one. That one we will talk on in. Now today is kids. I think parents, saizi, kama you're in this generation and you're raising any child from the age of 0 years saizi, to 18, my dear, because 18 now hana kipande, hajajua, hajaenda kazi. Saa hizi hata kama wezi afford kununulia huyo mtoto simu aangalie, wewe uko na simu yenye inaweza ingia YouTube, just sacrifice 1 hour and give them, and you tell them they want something sensible. Akienda shule kitu ikiongelewa, pia yeye anajua, si kunyamaza hivi kabisa full time. You think other kids don't notice? They notice. Wanasema nice, hakuna kitu wanashikanishaga. Na the minute 2, 3, 4 kids unaanza kutengwa. Yes. Thank you, Nancy John. This is what society needs to hear. That these kids talk to us. These kids talk to us, teachers, more than their parents. Parents need to give children ears and listen. Thank you. The generation is totally different. Na feel wazazi sahizi we are so glued to making pesa ya rent, pesa ya school fees, pesa ya nini, that we go from, we actually most of juu ya jam, unakuta maybe unawakta au unakaa hizi side za Kikuyu, na since unafaa kukua job by 8, so you leave your house by 6 or 6:30. So at what time did you wake up? At 5. So you never saw your kids. You kiss them here and you hata wengine wakisi, they don't know even what kissing or telling a child I love you means. And then they go to work. In the evening, they come back at around 7 juu ya jam, 7, 8. Wameingia kwa nyumba, ameuliza tu, John, umefanya homework? Anaingia bafu anaoga, because she's so tired, juu ya mwili ni nature, anaenda analala. Ile siku hayuko job ni Saturday na Sunday. Anaenda hiyo Saturday, ana extend kulala, anaamka 10. Akishaamka, already kelele ya watoto wake inamsumbua, jamaneni. It is nature. Juu pia yeye anataka kupumzisha akili so that at some point aweze kuconcentrate wiki yake. Everyone needs that, by the way.
time to reflect and time. If you don't have that, please create time to reflect. Hapo ndio utajua nani alikubeba fala, nani beshte yako, na ni nani anakupeleka na rieng, na ni nani anakupeleka pole pole. That is the only way you will know. And then on Sunday anaenda out na mabeshte hajaona for some time, ama anaenda out na babe, the man of the house. They go, they have fun, and they go, actually sometimes they go with the kids. They go and have fun. It is very good. But hiyo fun, umeenda umelipia mtoto Bouncing Castle, umemlipia the slide nini, huo mtoto anashinda akicheza, wewe pale mkikaa mkiwatch ball ama mkikunywa whatever you are drinking, or you are drinking soda nini, and they know wao wameshinda wamecheza. They are so happy, by the way, because uliwalipia. But you never got time at any particular time to ask your child, how was your week in school? Who bullied you? Because they are bullies in school. Sometimes my daughter comes home and tells me, people are telling me my hair is not sijui what, nini. And then, if you don't listen to those, I came to understand that your problem, my big problem, can be someone else's tiny weeny problem. And maybe mine, it's humongous. Mtoto wako akikuja kukuambia about kuna mtoto alimchongoa juu ya nywele yake, wewe hata usikizi, wewe niondokee, wewe unanisumbua, ngoja nimalizane sijui kenye nafanya hapa Facebook or whatever. Na unaongeanga, uone niko kwa simu. That small thing, huo mtoto wako, it's so humongous, so big, that she wishes or he wishes not to go to school tomorrow because of some kaboy kalimchekelea juu ya nywele, and she or he felt embarrassed. But because ukusikiza, you didn't. Children wanagrow wanakuwa mang'au, unasema guy, na venye yake mtoto wangu alikuwa mzuri akiwa so sweet akiwa mdogo. You didn't listen, sweetheart. My darlings, you didn't. Stop trusting your children so much with the teachers alone. They are yours before they went to school. You get me? They are yours before you went to school. Sometimes they are friends. They are not friends, but they are maybe acquaintances. And they will say, mtoto wa nice nikiherehere. It's okay. I have raised her that way. I have raised her to know that nothing on this earth that is disturbing her, that she should not speak about it. And then, truth be told, you have made your children to be far away from you to an extent of they get molested and they cannot actually talk to you. How are they supposed to trust you as a parent if you're not there to listen to the little bullies in school? She will get bullied by a shamba boy and actually get molested and be told, ukiambia mama yako nitakuua. Na juu mama yako ama baba yako hasikizangi na hamsikizangi na hakuwagi kusikiza anything, huyu mtoto hata na courage gani ataishi na hiyo secret na ataendelea kukuwa molested? Ataendelea kukuwa molested because of we think we have made it. We think money should come first. My mama told me one thing. The money comes and goes. Akileo unaweza shika milioni. Kitu happen, manze ikuponyoke hivi. Urudi zero. Urudi worse kuliko venye ulikuwa. But a character of a child should be molded. Mama yangu alikuwa anatuambia, tulikuwa na shida jamaneni. Hata ya chakula jamaneni. Nakumbuka kuna wakati hata hakuna maji hata ya jug na hatuna tu bob ya kubai mtungi. Tunaenda kwa taps mpaka za neighbor. Munavuta tap kwanza itoe ile buibui. Munavuta tu maji mkieka kwa sufuria. Na bado hamna unga, munakula unga ya uji yenye maybe ilikuja ya mtoto kenye kamebaki. Mama yako anawakatia hivi uma juu ya shida. But my mama told me, hata na hii shida yote munafaa mjue na wapenda. Those people who says love cannot sustain you, it sustained me. From my mom, it sustained me.
Mama yangu at any particular time, every single day, tukienda shule, mam, tothie, nede mwedete, kwa yenye waelewi Kikuyu, mam, tumeenda shule. Mama najibu, nawapenda, tunakupenda pia. Even when you go to school na njaa na hakuna lunch, unashinda umejishika hivi watoto wengine wakikula, unakumbuka the love your mom has for you. Oh, unashiba. My friend, utashiba. Tell me, ukuwe na njaa hivyo na mzazi hakusikizi. Mzazi hata hashei anything about you. Yeye alizaa ulimwengu imlele. Or teachers wakulele. Unakuta mpaka a teacher knows you more. Ati mpaka time fulani wewe unafanya kitu, teacher ndio anakama na kuambia, haujuangi John ama Jane yukuwa hivi. Jane anakuanga na kashida, saa zingine anakuanga na anger issues. Wewe hata hujawahi jua mtoto wako ako na anger issues. Haujui. You know, you realize vitu na hizo anger issues maybe hata ni zako kama mzazi. Ametoa kwako. You could have handled them better. Sometimes I see my child getting so angry at small things. And then I tell her, when you get so angry, before you bang the door, breathe in. Count 1. 2. Not so quick. By the time you're 10, you will have a voice of reasoning. But then, anakubangia mlango unagonga kofi. Anachukua pencil ya mtoto mwingine. Teacher naye anasema, huyu mtu nitaisave. Wilson Mukombi, I will save it so you can actually download it too. You can actually download it. And you can actually share on your page. Yes. It is so bad. I wish parents, you can remember the way you were when you were kids. You will treat your kids differently. You will stop attacking them at whatever level. Aki. You will stop. Sometimes I sit down and I see my daughter. Sometimes, let me give you a story. Kuna time tuliingia matatu. And then, tukaingia tu vizuri. Mtoto wangu anakuanga na shida. Anakuanga na ile motion sickness. For those who don't know, motion sickness ni ile ugonjwa unaingia kwa gari. Si ugonjwa per se, it's a feeling. Ukiingia kwa gari unasikia kutapika. Kuna harufu ya mafuta fulani inakufanya usikie kutapika. If you can't sleep kwa gari, unasikia mpaka saa zingine una feel kizunguzungu. Kizunguzungu. And then my daughter has that. And for some reason akonazo kwa gari zingine si zingine. Aki, hiyo nayo ni funny. So siku fulani tukapanda matatu. Kupanda matatu kuingia, my daughter is very talkative. Anaulizanga questions penye watu wanaenda. Akiona kitu atauliza, "Mama, what is that? Can I have it?" Unamwambia it's not for the right age. Saa zingine ataniuliza, "Mom, what are pads for?" She's 9 right now. Nikianza kumexplainia how periods come and actually the fallopian tube, how the eggs do what, I'm confused as per now. So I tell her, by the time you're going to 10, 11 years, I will be able to tell you all about that. You know, but you should know, pads are for the ladies. So akiona mahali hata sema ati ni elastoplast or anything. No, atajua. You know, I have made it. Unaona ile tulikuwa tunakatazwa Bold and the Beautiful where people are kissing. This is the world we are living in. You will find, I will kiss my man even before my child. I will do that. Akisita jinyima, I will do that. So that I teach her what kind of a family she should have. Maparents wetu walituficha white sana. Hawakutuonesha hata hatukuona any mapenzi hata wakiangaliana na dad. Hata hakukuwa na shyness. Wanaangaliana hata manzejo hakukuwa na shyness. Ilikuwa dada kiingia, saa zingine mama anaingia tu bedroom. And then the whole house goes quiet. You know? That is not the kind of marriage I would have wanted. No. I wanted a man who will come home and hug me. I want a man who will come home and actually kiss me. I want a man who will come and actually keep cooking in the kitchen and hold me from the back. If I don't show that to my child, nitamlea aje, nitamshow yeye akigrow atapata mwanaume anakaa aje, atajijua aje, anataka ni who is the best example. If you're a single mom too,
and you're bringing every man in your house, what are you teaching your boy child or your girl? If you are a single father, same case. They copy what we do. You know, they copy what you do, Aki. And sometimes you can save your child by the way you behave. You can say, wacha nikwambie why nowadays it is so easy. Sometimes it is, people are choosing themselves. Kitambo mama zetu, wakichapo ama kitu happen kwa familia, ama the husband treats or the wife even treats the man bad. Because kuna men who get actually even also wanaforciwa sex. Kuna women who are getting forced to have sex with their own husbands. Also men, there are men who ashashiba lakini mwanamke anamforce. Inafanyiwa kitu mpaka hata yanajisikia, hata haizi ambia mabeshte. There are men who go out there mpaka wanashikwa nini zao. Kama unaona venye mawasichana tunapita unagongwa haga unakuwa na problem. There are men actually who goes places and women actually hold their crotch like this. And they cannot tell another man. Hawajivuni because they felt molested at that particular time. But they cannot go actually out there. They cannot slap that lady because apparently you're not supposed to hit a lady. And our parents walikuwa natufichia white. Wewe mwenyewe una grow haujui mapenzi hata inakaa aje. Haujui mapenzi inakaa aje. Haujui. Alafu ukienda huko nje ukigundua, any man who tells you are so beautiful, you go that way. Because your mother has never told you, na wewe ni damu yako, you are beautiful, or you have beautiful eyes, or you have good hair. Hajawai. Hata hajaika na wewe akupake mafuta kwa lines. Hajawai. The father has not even sat the girl down. Kuambia katoto, kasichana, this is the way. I believe right now, the age that we are, if you are married, you have a man in the house. Let me talk first about that. If you have that, please have a day that the father has a day with the children alone. And you as a woman, get a day to have your children alone too. So I don't get it. I don't know why. I don't know why. Why we are so bitter. We are so bitter raising children, and the children that you gave birth to. Hata kama hawako wamepangiwa. The fact that aliingia kwa hii dunia, alishaingia. The best you can do is give them some way, a road, as in a map. Msaidie na map, my friend. Aki msaidie mtoto wako na map. Ni kubaya huku nje. Let your children trust you as a parent so much that any person whatsoever akiguza tudhundoto wake bila idhini yake anakaa mkukusho. That uko nje akipatana yini hatachalia mfanye. Na ni mtoto wa 9 ama 10 years. Atakuga, mom, kuna ule kijana wa pale alinifanya. Una guts za kwenda huko kumwambia nikawahi kushika. Ukifanya mtoto wangu hivyo tena utaona. Lakini atafanywa kesho kutwa ataitwa, ataenda. Naambia unajua nini atanunuliwa vitu. Najua hamuongeagi, hautawahi jua. Haungewahi jua. It's okay, Centrin. Pia ya Angoli, tembeza. Usiniambie na shout. Ama you mean it on a good way. You get me? Stop. Let us raise our kids. And we remember we were also kids. Aki vitu zingine ulikuwa unafanya ukiwa mtoto. Nakumbuka nilikuwa naomba. Mama yangu angeni understand. I can't wait for my daughter to be a teenager so that I start embarrassing her. Because I got embarrassed. That's a nice one. Not in kumwaibisha in a bad way. In a nice way. Naenda wakiwa teenagers and I go and I dance with the kids and they're aki mama yako. Such things. I can't wait for her to be a teenager and I actually talk to her about boys. I can't wait for her to be a teenager and actually I get to tell her the things I know. Because zenye mimi nilipitia. I can't wait. So people, wacha tuache kukuwa wagumu na hypocrites with our kids. Let us stop doing that. A child, Nicole, kwa YouTube najiita Nice Wanjeri, utanipata hapo.
nimevaa a sky blue dress, utanipata hapo. By the way, I haven't shared such content on my YouTube channel. I think I will be recording. Should I be coming live? I should be recording and actually telling you people to join me Facebook, YouTube. Munione hapo. I think a recording is better because you can actually play it, you know, and actually we go live and we talk others live. Naiskumia na live. Naipost huko, alafu naiskuma na huko. What do you think, guys? If you are awake, what do you think? YouTube tuna record, tunazieka huko. So guys, I think now I've talked. Hii story ya watoto hatuwezi maliza saa hii. Najua we will have more topics. We will have more topics and more topics as we go on in life. We will have more about children as I go learning and actually observing. And I think even me, I haven't taken my supper yet. Naona ni kama nitakula tubo inirete. Sikuwamalizia story. Tuliingia kwa matatu na mtoto wangu. And then, kuingia tulika. Unaona Nissan, nyuma ya driver. Kuna hiyo kiti inakuanga ya watu watatu. Ni kitambo sana. Kuingia, she was 6 years old. So, kuingia kwa gari, we sat down actually. Mi prefer saa zingine kumlipia kiti juu ashakuwa mkubwa saa zingine. Yeah, it's a long story. So, penye tulika mtoto kulikuwa na mtu mwisho, kulikuwa na mwingine hapa, na juu gari singeweza kumlipia kiti juu ilikuwa imeremain kiti moja. Nikakaa wa mwisho karibu kuanguka, nikashikilia mtoto wangu. Tukiwa tumekaa hapo, kumbe makanga alipeana kiti yake. So alikuja akajikunja hapo, si mnaelewa venye matatu inakuanga, akafunga mlango kama amesimama. So kichwa yake iko hapa karibu na sisi. And then this guy alikuwa na chew mirror. Me I had not noticed. Do you know my daughter kwa gari alimwambia, why are you wewe stop chewing whatever, juu alikuwa na zile vitu za green huku. Stop chewing whatever you are chewing. You're even smelling bad. Can he go sit there? Mbaba mwenye alikuwa ni mtu from anakaa 60 years 70 akasema, good girl, wacha waambiwe ukweli. Kama unachoma hizo vitu unakula miraa nini, have courtesy for people. Si kumletea uso hapa na unachiu na unanuka vibaya na mimi ni customer. Mpaka tukishuka alikuwa mpaka Tasha alimuita guka. Alienda akambaia sausage hapo akamwambia, katoto, naona umenini vizuri, hizo vitu usiwahi kula, good girl, na tukashuka. So people, I think nimeongea sana na naona midnight is coming. Nita plan kwenda of course YouTube. I think watu wanasema YouTube will be okay because you can watch it any day and actually on repeat mode. And see ati nikiaka YouTube I'll not be going live. We will go live as many times as life allows me. So guys, it's late. I think everyone needs to sleep right now. So guys, the only way to do it, please remember how you are when you're a kid. Be there for your children. Actually raise them. Do not actually make teachers be the parent. Be the parent you are supposed to be. So God bless you. Nawapenda sana. Tuonane. Kesho ni furahi day. I hope I'll be home early so that we talk little. So people, by the way, you can come to my to my inbox and tell me the topics you want us to talk about. You know, munaweza niambia pia topics zenye zinawasubua. So kabla niende na niwaambie bye, there's someone alikuja kwa my inbox akaniambia, how do you deal with watu kwa ploti wenye wanapeleka false information about you mpaka unapata kutengwa na watu? How do you handle people like those ones? We will talk more about those. So fikirieni. Ati nini niko hapo kando haki ni chakula naiona na nasikia njaa. Sijakula hata lunch. Naiona nasikia ute unanitoka. That is why. Thank you so much Ruth Mike. Thank you so much Nancy John. Good night. Felis Tangoge, Miriam Mungai, Shiko Aze, Isaac. Good night to you all. Paris Njoroge, thank you so much for listening. Neema Muthoni, good night to you. Wish you land for thank you so much.
You will, and I hope you do. Thank you so much, and God bless you. Ayesha Nasri, good night. God bless you all. Na nawapenda. Na nawafeel zaidi. Good night.